Lero kulibe nyimbo, lero kulibe monga meti machitira nthawi zonse chifukwa machini ena amene amatipatsa nyimbo ativuta pang'ono, koma lero lachisanu pa 4 August tabweranso ife a Muvi wa chilungamo Revolutionary Party kudzayankhula ndi dziko la Malawi, kudzayankhula ndi nzika za Malawi mkati komanso kunja kwa dziko lathu. Tikupitiriza kumachita izi makamaka chifukwa choti dziko pamene lafika apa silidikirira kuti kutsika munthu kumwamba kapena angelo kumwamba kudzatithandiza kuti tilimasule motani, tilipulumutse motani, ndi ife achani makefe amene tingachitapo kanthu. Ndiye mdziko mwathu muno muli chikhalidwe ichi chionena kuti oyenera kuyankhula ayenera kukhala aujeni kapena aujeni. Ndimafuna ndiyankhule izi. Nyengo iliyonse ili ndi zoyenerezeka zake kuti zichite ntchito ya nyengo imeneyo. Nyengo iliyonse ili ndi anthu ache oti adzuke ayankhule nyengo imeneyo. Nyengo inonso oyenera kudzukawo ngati si ife ndiye sitikumuona wina aliyense. Pachifukwa icho tikudziwa kuti nyengo ino oyenera kuyankhula ndi ifeyo. Potero Amalawi musatope, musaboweke ndi kubwera kwathu tsiku ndi tsiku, chifukwa tikubwera ncholinga choti tonsefe tigawane nzeru, tipatsane masomphenya, tigawane luso kuti tipulumutse bwanji dzikoli kuchoka m'manja mwa zilombo zimene zili pa mpando, anthu osaganiza amene ali pa mpando, mbuli zophunzira zimene zikugwiritsa ntchito chuma ndi misonkho yathu khanga zodzilemetsera okha kuliwala dziko, kuiwala mtundu wa anthu. Chifukwa cha chimenechi tidzakhala tikubwerabe, komanso monga chipani chatsopano choti chikubwera sichidakhalepo pa ground ndipo Amalawi simochidziwa, komanso ndale zake zimene tikubweretsa za mtundu wina, tikuyenera makhala pano nthawi zonse kukupatsani masomphenya kuti chipani chikubwerachi chikubwera ndi ndondomeko izi kuti inu Amalawi mukhale ndi mpata osiyanitsa ndi kusankha, komanso kutiona m'maso kuti kunena zoona kapena tikunama. Chifukwa ndalama ya Malawi yaphweka, wina aliyense akhozongodzuka ndutsogola chipani kuti akalemereko, walephera kupeza ndalama kumoyo ukwali ali muzina, ndiye pakuti mphamvu zalephereka afuna alowe mundale akalemereko. Mudzitiyang'ana m'maso, mukapeza yankho imeneyo osatimvera, osatitsata. Koma mukatiyang'ana m'maso nkuona kuti anthu akunena zoona, tiye titsatane. Inu muime kumbuyo kwathu, ife tiime kumbuyo kwanuko, Malawi akhozopulumuka. Inali nkhani yongokutsutsukani mkamwa tiyambe nomwambo wathu. Monire mpoto, mwatandala uli mwe uli. Pakatipo mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, muli bwanji. Kummawa tuzindire uli, tuswerere uli. Kuchikwe chathu cholemeretsetsa, koma cha anthu ovutika kwambiri, koma chili cholemera Shire. Chikwe cha Shire tikuti mwadokera tani. Kumbali yathu mapira mulanje tholo chilazulu kumeneko tikuti mwadoke moseli wa Amalawi ambiri amene ali constituency yaikulu kwambiri mdziko mwathu muno, Amalawi ambiri amene ali kumayiko akunja, tikudziwa kuti mukuvutika kwambiri kusowa mapasipoti, ndiye mukuyesetsabe munjira iliyonse bora mukapeze buledi ku South Africa ko, ku Zambia ko, tikupatseni moni paliponse pene mulipo. Ndipo tikulimbikitseni kuti osabwerera mbuyo. Ngati mwanyamuka opanda passport pitani, ndithu Ambuye akhala nanu, cholinga chanu chikatheka kuposera nkufa ndi njala kuboma ilimene likuzunza miyoyo ya anthu. Ndiye potero tikupatseni moni pansi upo, mu South Africa mu London kulikonse kumene muliko tikupatseni moni. Ena ayi wali nchire mu Mozambique pakali pano kuopa apolisi kufa government ina atengayo akuopa kuti agwidwa nayo, tikupatseni moni kumene muliko, koma mulimbe mtima osabwerera mbuyo, mupitirizabe cholinga chanu chidzafika poyera. Lero lachisanu pa 4 August tabwera ndi mutu wa nkhani. Tsopano tidzikupatsani tikuti Movie News Bulletin, nkhani zochokera ku chipani chatsopano cha Muvi wa chilungamo, ndiye pa Chingerezi po Movie News Bulletin. Mutu wa nkhani ukuti boma la namba 7 likubweretsa chuma cha midzi. Boma namba 7 likubweretsa chuma cha midzi, pa Chingerezi kapena kuti chakumitsitsi. Pa Chingerezi tikuti boma namba 7 likudzabweretsa boma la anthu akumudzi
kumene kuli mitsitsi yathu kuli mizu yathuko chuma chidzakhale kumeneko chimene pa Chingerezi tikuti the seventh republic government for grassroots economy. Boma lathu number 7 likubweretsa chuma cha anthu akumudzi osati mtown, chifukwa mbuyo monsemu takhala tikunzunzika chifukwa chuma chathu chimakhala cha mtown mokha. Amene ali nzika inoka dzigoli m'midzi mwalibe chilichonse. Ndiye boma number 7 likubweretsa chuma cha kumudzi, grassroots economy. Chifukwa munthu wakumudzi akakhala ndi mphamvu zopanga zinthu, chuma nkhale mtown sichingavute. Okhala maofisi akhala ife akuwerengetsa zimene munthu kumudziko akupanga. Lero li maofisi anthu achulukamo zimene akuwerengera palibe katangale. Chifukwa dziko lathu silipanga chilichonse. Potera Malawi tiyambe mote. Dziko lathu likwa zaka 59 lakhala ndi atsogoleri amene akhala pa mpando pasakugwiritsa ntchito ubongo wawo, asakugwiritsa ntchito nzeru zawo, asakugwiritsa ntchito umunthu wawo, ndipo olephera kumvetsetsa kuti akati mtsogoleri wa dziko nchani osamvetsetsa. Akati mtsogoleri wa dziko nchani osamvetsetsa m'malo mwache amakopera. Kodi ku UK president amatani, kodi ku America president amatani, ndiye mutapeza akhala pa mpando munthu wakumalawi kupanga chonchi chindale chikucho nchikhala chonchi cholinga akukopera ena. Alibe umunthu wawo wa umalawi kuti ine ndichite za umalawi malinga ndimene mamvetsera utsogoleri wanga. Palibe mtsogoleri aliyense, kulibe wandale wina aliyense amene agwiritsa ntchito ubongo wake weni wa mmutu mwache mugwiritsa ntchito umenewo kapena kudzindikira kwache kuti ayendetse dzikoli. Kumakhala kukopera, kuonera ena m'malo mwake dziko limatiperewera. Izi likuyankhula chifukwa atsogoleri athu amene akhala alipo mboma sadziwa kuti tanthauzo lokhala mtsogoleri la mtundu wanji. Ndimafuna ndiyankhule izi. Ukakhala mtsogoleri suyenera unyade uyerekedwe chifukwa udzione iweyo ngati ochitidwa chisomo ndi Mulungu. Kuti mwa anthu 20 million sikuti wanzeru ndine, sikuti ooneka bwino ndine, sikuti odziwika ndine, koma Mulungu andipatsa chisomo ine powapatsa Amalawi chikhulupiriro kuti andiyike nokhala mtsogoleri. Potero umakhala pampanipani nthawi zonse. Pampanipani umakhala nthawi zonse motani sungalole kuti ukagone usakudziwa kuti dziko limawa kucha bwanji kumbali ya zachuma, kumbali ya zachitetezo, kumbali ya maufulu a anthu. Mtsogoleri we udziwe ndipo udzichita mantha chifukwa anthu 20 million ali pamutu pako. Koma kufika po makagona usali ulibe yankho lina kuti mafuta mawa achokera kuti. Ulibe yankho kuti mzipatala mankhwala mulibe. Udziwe kuti kufa kulikonse kumene angafe anthu mchipatalamo pa utsogoleri wako, magazi yawo ndi miyoyo yawo imayang'ana pa mzimu wako. Chifukwa iwe ndi amene walephera kupereka mankhwala mzipatala muja kufika poti anthu aja amwalira koma mtsogoleri uli iwe. Ku Malawi kulibe nzeru zimenezo. Bullet number 1. Bullet yoyambirira. Mtsogoleri amene abwera mboma kungodzatsatira zimene zili zakhazi kuchitika kale. Ndizi zaonazi zaka 59 kulibe chilichonse chasintha chifukwa akabwera mtsogoleri amangodzatsatira zimene zili mmenemozo kumangopitiriza. Nchifukwa chake lero mudzapeza kuti ma president 5 dziko lathu lino zochitika zake zofanana. Zimene amayankho ali kukampeni akalowa mkati muja kuti yayi tapeza system ili yokhala kaye sitingasinthe. Ndiye mmabwera kudzana tikanangosiya omwe ajatu. Tikanangosiya omwe analipo aja kuposera kuti tidzitsatira inu amene mukutipatsa kulonjeza kusintha koma mukalephera kusintha kumukana kuti tapeza zili choncho. Izi ndikuyankhula bwanji. Dziko lathu ili anthu andale onse amanena kuti yayi boma ililo lachulutsa mphamvu zambiri za president tikalowa ife tidzatsitsa. Kungolowa mmenemo amadzasinda kuti amene tazipezera mmenemo malinga ndi madepartment ya boma ndi mfundo za boma sitingasinthe mphamvu chifukwa tikuopa. Mukuopa chani? Koma mmanena bwanji muli kunja. Songeza kuti kampeni amachita atsogoleri athu amachita ya fake chifukwa zili mkati mosakuzidziwa. Koma mtsogoleri woti afuna kukhala pa mpando akayankhula ngati imene ndikuyankhulira pano kuti tikalowa kumene kuja magalimoto akakhala atatu, ndiye kuti iwe usinthe system ya security ya dziko. M'malo moti apolisi adzindandanse wonse khazikitsani zina zokwana kuti ali ku headquarters ku Lilongweko aone mmene nse wonse security yake ilili, ndiye kuti mwachepetsa apolisi.
dziko limene loganiza president oganiza. Koma njakwera pepani ndi achula dzina adayankhula kuti sindidzafuna apolisi pansewu ndandanda. Chaka chino chachitatu apolisiwo ali ndandanda ndi amakayika mama wa munthu otakuchoka madzulo, amakayika mama wa munthu otabwera madzulo kumanolowerako. Poyankhula pa kampeni asitidzakhala ndi anthu ambiri, ine ndidzachita izi, kungolowa kulephera, kufunsa bwanji mukulephera, iye ndapeza zili choncho. Ndiye siwe mtsogoleri chifukwa kuchita zokopera. Pamene tinabweretsa multi-party democracy, tinabweretsa nkuti tidzasinthe zimene amachitawa musiye muchite zanu zatsopano, koma zizikhala zoyanjana ndi Amalawi, zizikhala zokomera dziko. Ndiye mubwere mudzanena sitinathe kusintha chifukwa tinapeza zovuta kunama. Kumeneko nkunama nkulephera kusadziwa ntchito imene inu muli nayo chifukwa njira zanu nzongokopera kapena zongopitiriza zimene mwazipeza. Mtsogoleri amene akufunika Malawi ndi kuti abwere adzakhazikitse pa Chingereza achite create kapena invent or introduce, kukhazikitsa ndondomeko yatsopano, kaya malamulo amati chani, kaya boma limati chani, kaya protocol imati chani, kaya polisi akuti chani, koma iwo auze ndi mmene chuma chathu chilili, ndi mmene ndale zathu zayendera kumbuyo kwine, ndikufuna utsogoleri wangawu muzindiyendetsera chonchi. Akapezeka ena ufuna kukukhumudwitsa kapena kukubomboneza, ukadziwa achotse ntchito chifukwa ufuna uchepetse mavuto amene anzako akhala kuchita kumbuyako. Limenelo nzimene tikuzifuna mboma namba 7. Mfundo yachiwiri, ena inu mukhoza kumanena kuti ife timadziwa za boma bwinobwino, iwe sukudziwa. Komatu Malawi wakhala ndi atsogoleri ambirimbiri amene alephera kukhazikitsa chikhalidwe chatsopano. Zikhalidwe zonse tili nazo nzoti adazikhazikitsa kumbuyoko, akabwera ene chiwo amachita nkukhera dovu ndi zimenezo. Ndikupatsani chitsanzo. Timamenyedwa, timalasi, timaponderezedwa, timazunzika ndi Congress Party ndi asilikali awo ayengopeniya ndi youth. Kubwera ndi UDF tidadzamba sumamenyedwa kumanzunzidwa ndi anyamata yange Democrats. Komanso timphamvu tina chimene tinangotchuka chifukwa anali pafupi ndi Abagire Muluzi, achina Chilomoni Bebe. Kungoyimitsa galimoto pansewu Blantyre, simungagwire fa Muluzi ndi nzawo. System yoti tangokopera. Mtsogoleri wabwino, mtsogoleri woti akubweretsa kusintha adzasinthe system. Asinthe system imene yakhala ikutsatidwa koma sikupindulira dziko, sikutukula dziko. Izi nzimene takhala nazo dziko la Malawi taziona kwa nthawi yayitali. Ndimafuna ndikuwuzeni izi, munthu mmodzi amene anayesetsako kukhazikitsako chatsopano china adali Professor Bingu Mutharika. Professor Bingu Mutharika ananena kuti misewu imene ndayipeza iyi ndi ya achitaganya, ya atsamunda, chifukwa kaya ngati njanji za atsamunda, misewu iyi adakhazikitsa ndi atsamunda. Atsogoleri abwerawo amangokweza yomweyo kumayigulitsa kapena kuitani, koma osachita chatsopano. Ndiye Bingu anati ndifuna panga invent ndikhazikitse changa, adafuna kubweretsa nyanja ya mchere ku Malawi. Koma ndikuwuzani kuti zimene zija Bingu Mutharika adazipanga chifukwa ataona ubwino okhala president wabwino. Iye uja pachibadwa pake Bingu Mutharika sanali mtsogoleri oti akanasintha dziko lija, koma ataphonyana ndi abwana ache Abagire Muluzi anafuna kuonetsa kwa Malawi kuti ine ndikhoza panga zanga zoti dziko nkukomedwa nazo zinachitikadi. Ndipo akanakhala kuti Bingu anakhalitsa imfa osawapeza, tikanakhala ndi nyanja ya mchere yomwe ikanabweretsa sitima mpaka ku Malawi. Ameneyo ndiye mtsogoleri osintha zinthu. Ena wonse amangotsatira. Chimodzimodzi achakwera lero achakwera sanasinthe chilichonse za DPP, angokopera za DPP zomwe zija. Kuba, kumenya anthu, kuzunza, kukhala ndi makadeti awo. Awa ndiye ukuchita kukaphunzitsa kumtakataka malo aboma ophunzitsira asilikali. Kukaphunzitsa kumeneko kuti adzimenya bwanji anthu, adzizunza bwanji anthu. Ndiye kusintha kumene timafuna kuchotsanako apita Mutharika kuti mulowe ino. Kunali kumeneko mukatiphunzitsire zigawenga. Mfundo namba 4. Dziko lilonse limene lilibe chikonzero chatsopano longotsatira zimene
atsamunda anakhazikitsa lilibe masomphenya lilibe chitsogozo. Dziko la Tanzania chitsanzo linadzapeza chikhalidwe chimene chakhachitika mchawo chipani cha Chama cha Mapinduzi chochitika ndi a Julius Nyerere, a Hassan Mwinyi, a Benjamin Mkapa, a Jakaya Kikwete. Zinali za chikhalire atabwera Magufuli ana kuti nkhale chili chipani chimenechi koma ngati nilile John Pombe Magufuli ndi kusintha ndi adayamba kumene amakuona tunkofokako anakasintha. Anthu ogwira ntchito 10,000 anayichotsera ntchito onse chifukwa mapepala lokwanira komanso malembedwe awo sanaloyenerera. Imene chinali step yopanga invent kapena kupanga introduce system yatsopano zinatheka ndithu. Pamene paja Magufuli mpaka apitilira makapeza kuti makampani ambiri m'dziko la Tanzania akupindulira azungu pamene Matanzania sakupindula nakauza kuti kwambira ite kudula. That is introducing kumene kwende kukhazikitsa ndondomeko yatsopano imene mtsogoleri wa Malawi tikumfuna adzakhazikitsa. Boma namba 7 likubwera nzimenezo. Atangochita choncho dziko lidasintha. Tanzania adakhala dziko lodalirika losililika komanso chuma chake kumakwera. Lero Tanzania ipa namba 2 pamene inali namba 3 pamayiko akumawa kwa Africa. Kenya yoyamba, kena kwenali Uganda, kena kwenali Somalia. Lero ipa namba 2 ndiponso mwamwayi kapena mwatsoka ikhozo kapa namba 1 pachitukuko ndi mmene zikuchitikira m'dziko la Tanzania. Chifukwa kuti mtsogoleri wina anabwera udzakhazikitsa ndondomeko yatsopano kusiya zimene amachita atsogoleri akale aja. Ife tikumva chisoni lero kuona dziko la Malawi likungopita munsewu omwe obewa kumanda popanda mtsogoleri wina kudzuka. Koma ali ku kampeni amanenetsa kuti inetu Amalawi ndikuuzitsani muntu agalu kuti nkadzangolephera zaka ziwiri ndikusiya ntchito. Chaka chino cha 4 onena kuti siyanitu satsunga ndi mawu ndipo ndi munthu wa Mulungu. Mudzidziwa kuti malonjezo adadulitsa moto wa Yohane. Tsopano inu mudula ndi wa Yohane uja achakwera sangapezeka. M'malo mwake tsopano asilikali owateteza galimoto yonse osaoneka kuteteza mtsogoleri mmodzi. Wamba kuchita mantha chifukwa bodza lake likumtembenukira. Mfundo namba 4 nimafuna tidziweza Malawi kuti chifukwa chandi kuti ife boma lathuli tikudzakhazikitsa mfundo zatsopano kapena ndi chuma cha mitsitsi cha kumidzi tikutanthauzani tikati grassroots economy. Dziko lathu ili likulephera kukhala lotukuka chifukwa chuma chake mchantown, urban economy. Urban economy chuma cha mtown chili ngati madzi oyandama sichimakhazikika. Pamene ndifuna Malawi titsate ndipo mudzimvetsetsa kuti nzona kapena iya. Chuma cha mtown sichokhazikika kungobwera COVID chagwa chumacho. Kungobwera matenda anji chagwa chumacho. Koma chuma mutachikhazikitsa kumudzi sichidzagwa munjira iliyonse. N'chifukwa kuti ife tikubweretsa grassroots economy. Izi tikuyankhula motani. Dziko la China mmene lakwerera leroli ndi dziko lina kuti sidakaphunzire kwa ena aliwonse ndondomeko lilangobwerera nyumba kunena kuti ife tikuoneka ngati odedwa pa dziko pano. Aliyense akudana nafe mwina maso athuwa kapena thupi latuli ndiye sititha kumukankha kapena kumukakamiza wina kuti atitukule dzikoli. Titani titukule tokha. China nayambo panga grassroots economy kumanga chuma chawo kuyambira kumidzi. Ndakhala ndikuyankhula zimenezo kuti malo onena kuti galimoto sidutsako, malo onena kuti ndikutchira kuti madzi okhaokha amauza machina kuti kumene kugwiritsa ntchito madzi amene muyambe kulima mpunga, kumene kugwiritsa ntchito madzi amene muyambe kulima tirigu. M'mapiri mmenemo yambani kuganiza kuti miyala munso bwanji. Ndiye tizidzakomana kutha kwa chaka kuti mwakolola chani inu. Nthawi imeneyi anthu adamva mtsogoleri wawo adachita zimenezi. Amalawi ndingakuze mbali iliyonse ya China lero. Dziko lalikulu kwambiri mbali yonse ya China aliyense amabweretsa chachi. Kunoko timayeswa kuswa miyala iyi ndiye tadzayipindapinda zikukhala ngati mafoni choncho. Kunoko tinalima mpunga wambiri ndiye taona ni matumba osewa. Boma nkumane kuti pafupi titenge zina zitigulitse tilimense uno kunoko kuti mpunga unu udutse upite kutawo. Grassroots economy mene. Kumalawi kwathu kuno chigawo chapakati, chigawo chakumpoto
ndi malo aulimi kwambiri koma nsewu wodutsa galimoto ndi umodzi wokha uwu kali kukuti ochoka Blantyre kupita kukalonga umodzi wokha mmene muli maulimi kwa anthu acheuko mmene muli maulimi uko kujeni amati kujani uku kunchinji uko nsewu sungapite koma ndiye kuchitika kukulimidwa fodya kukulimidwa chimanga kumalowa mkati mwa nkhotakota umu kumapita kunkhamenya uko kumapita mpaka kunyika uko kukulimidwa koma zimangowola zinthu zija chifukwa nsewu odutsira tilibe tsoka ilonso tilibe abulu tilibe mahachi kuti chuma chikhale ndi anthu m'midzimo. Boma namba 7 tikudzakhazikitsa chuma cha mitsitsi ya kumudzi choti chidzakhalitse chuma choti chidzakhalitse ndipo ndingayankhuluzeni izi chuma chikakhala ndi anthu akumudzi mkumalima kumene kuja zambiri ndiye kuti m'maofesi mophunzira agwira ntchito chifukwa ali nzowerengera. Lero ku Malawi zimene amawerengera anthu ndi ndalama ya msonkho wa Malawi dziko limene limagonera pa msonkho limene lisambekeze kuti likwera. Dziko lathu lino boma la thunthu likati kuwerengetsa ndalama likugonera mtima wace kuti kukhulupirira limakhulupirira msonkho wa Malawi. Boma namba 7 likuti chuma chathu tidzayenera kuchikhazikitsa chilokhale m'midzimo. Pokhazikitsa chuma m'midzimo ndiye kuti pali zinthu ziwiri zimene zachitika mboma lathu namba 1 ndiye kuti kudzakhale misewu yoti chimanga chawocho nyemba zawo nthoji zawo chinangwa chawo chidzapeze msewu obwerera kunsika kwina kulikonse mzigawo zonse zinayi kwina kulikonse misewu ikhalepo paliponse ndipo pamene poti apa sipanene okhala nsewu tidzawuza anyamata kuti taganizani kuti kunoko tingachiti chani mitengo kapena zitsulo akati zitsulo tikhoza ima bridge apa nditani kuti zitsulo tikagulirana tidzapita ku Zimbabwe ko kugula zitsulo kuti ndi zitu tiye tipange mulathu apa kugwiritsa ntchito wa zathu nzeru osakhulupirira kuti katengeni auje adzati chaja ndalama zambiri komanso ena poti aliona Malawi ngati kotayirako ndi nyalala asadzafuna tili kutukuke malo mwake tidzatukuka tokha nchifukwa kuti tikufuna kubweretsa grassroot economy chuma chakumizu cha ife ainu ake mdziko. Ndipafuna ndiyankhule mfundo ya namba 5 chitsanzo chachikulu tiyankhula za Kenya tikani za China tiyankhule za South Africa. Dziko la South Africa lidadzolo lakhazikitsa mfundo zoyipa za tsankho kwa asankha ainu ake mtundu wachikuda adawuzana kuti chuma chathu tichite grassroot pa Chingerezi pankati domesticate economy. Adamuuza Mwafrikana aliyense mbuwa aliyense mwana wa skulu nkale nkazi nkale bambo kuti kulikonse kumene muliko muyambe kudzichitira zanu kumeneko. Ife Mungu ruza mapanga chani tikupangani nsewu. Ndiye ndingakuwuzeni za Malawi South Africa misewu yache ili pena pakuti ukuku nsewu mapita kuti aya kuli farm. Nsewu ukupita ku farm kuti chimanga chidzidutsa. Njanji ikupita kuti njanji ikupita ku farm uko imakatenga koma orange. Mzungu wachi Afrikana anaganiza kuti tiye tikonze chuma chathu chikhale chamkati muno tichipange tokha chifukwa sitikagula kunja akuti sala chifukwa tikupanga tsankho mwathu. Kulephereka kwa dziko la Malawi kuganiza zimenezo kwatipangitsa tonsefe kukhala osauka. Ndiye boma namba 7 likubwera kudzantemenuza Malawi yunso kuyamba kukhazikitsa chuma choti tidzipanga tokha osakhulupirira mzungu osakhulupirira China amene akubwera kuti tiyende nayeyo tingoyenda naye chifukwa kuti watipeza koma tikupanga zathu. Mukhoza onena kuti sizingatheka opanda ndalama kunama anthu mukadzipereka kuti ufati yambire pansi zimatheka. Tonsefe Amalawi fe sitinangobadwa nkumavala tidamba tabadwa pa research nkumachita kuyamba pang'ono tukabudula pang'ono trouser kenako shati ena kumafika ovala tayi kumene kumafika ovala suit koma kungoti talowa tiye ndiyambe masuti ndili dziko lati chimwali kuti lero akumva ukoma ndi okhala amene ali mboma. Ndipo amene mukumvera ambiri inu ena nimunyasidwa kuti inu Mungu yankhula choncho mufuna inu mukavale masuti ngati anthu enacho. Amalawi sitonse ena afe moyo kutipweteka kuti koma inu kunzunzika kwase kuja kuti tikhazike pa mpando timakakhazika izi kuti lero chimanga chidzigulidwa 40,000 mkumumvaso mtsogoleri aonera kuti komando tisalalo chimanga chifike mpaka 70,000 ukuvomereza kuti chikwerebe
ukuyikira kumbuyo kuti chimanga chikwerebe chili pa 40 bwanji osati chimanga chitsike. Tidakhazikitsa pa mpandopo anthu opanda masomphenya, anthu osadziwa kuti akukatani kumeneko, amangofuna matayo ndi manyuzi ndi zithunzi. Boma number 7, zithunzi ayi, matayo ayi, tibwere ku mudzi tikali mmane ndi amalawi kuti kodi chinangwa tingachikweze bwanji chichuluke. Chimangachi kuti chidzidzirimidwa katatu pa tsipa chaka titani kuti chichuluke. Choyambirira ife ngati boma kumene kukafike nsewu. Ndiye poyambirira apa chifukwa tikuyamba kumene sitidzayikatala titangoyika kungogubuliza misewuyo ikhale yamphamvu ndithu koma yoti trakitale imapita kuchigireda chimakalimako kuti galimoti yalole ipite ikatenge chimanga chomwe ndipo losati lole yaing'ono yayikulu ya mataya 22 ije kafikeko idzaze kamodzi 30 ton ibwereno kotulirako kapena kotengerako. Dziko lonse la Malawi nchifukwa tikuti tikudzabweretsa mphamvu zogawana kuti chigawo chilichonse kisamadzambekeza kumva president kulilongwe koma chigawo chokumeneko chiganize chokha ndi anthu ache kuti kunoko kuno timalima kwambiri mpunga. Tiyekeze chigawo chakummawa kunoko mpunga ndiye number 1 ndi Amalawi tonsefe tiye tikhazikitse tidzilima umene wambiri boma lija litilimire mpaka kwa makanjira kuno udzafike tidzatenga mpunga umenewo. Ife yathu ntchito nkufunafuna grade akulikonse kakukongola tikakongola koma kuti grade imeneyo osati ndalama zipita nthumba zikapange banki ya munthu wina ya. Malawi si dziko lomalemerera, Malawi ndi mphatso ya Mulungu yoti wina aliyonse obadwira mmene adzamve kukoma kwace. Ndiye dziko la South Africa Malawi lili pa tsankhopo chilichonse limapanga lokha. Chimene amachita iwo nkumagulitsa kunja zawozo. Ndipo kuti mayiko ena amazifuna ngati ku Malawi kuno timafuna abe kuti tipeze South Africa tsankho limatichima kani amatichani sanction imatichima kuti titsatire chifukwa tilibeko. Koma anzathu aje chifukwa adafuna kupanga grassroots economy alimakwanitsa kupanga zinthu zoti mayiko ena amagula ndi usiku. Zimbabwe imagula musi ndi usiku, Botswana imagula ndi usiku kubisa kuti international community sadiki kapena chani African Union saone. Cholinga chachikulu chonena kuti mukakhala kuti ndinodedwa mukakhala kuti ndinosalidwa dzipangireni nokha mkatimo. Ndiye ife sifodedwa koma ndife osauka. Pamene tili osauka tikuyenera tidzipangire ndipo tisayang'ane kunja kuti wina atimvera chisoni kulibe. IMF, World Bank, Britain, USA sadzatimvera chisoni nchifukwa chake lero achakwera alephera kupita ku msonkhano wakulacha. Chifukwa Biden ongonena mawu amodzi kuti ndikuchotse kapena upita achakwera ngona aya asindipita ndikhala. Chifukwa choti ndiwo mantha ndiye ukadziwa kuti ndiwo vutika usang'ane panja ayang'ana mkatimo. Tili ndi anthu 20 million. Titati tiyikane pamodzi tikhale ngati umodzi wa mavu. Dziko linolo po chaka chimodzi zinthu kutembenukiratu. Koma lero ndingakuze za Malawi aliyense wataya mtima poona mmene andale akuchitira. Kuti tentine kuti tigwire ntchito modzipereka aliyense akana kuti tidzipereke tonse koma odiye mudye ino. Dziko lasokonekera. Potero ife boma number 7 tikubwera kuti tidzatembenuze chinkayiko chimenechi tichichotsepo pabwere tsopano umunthu ujaonera kuti chimene ndakolola ine wina aliyense apindule nacho. Ndimafuna ndiyankhule izi. Podziwa kuti South Africa ili yokha pa tsankhopo atanena kuti aliyense adzidzichitira yekha ndi amene mwapita South Africa mukayang'ane matawuni yawo akuluakulu amafanana. Mukayang'ane Johannesburg, mukayang'ane Durban, mukayang'ane Cape Town, mukayang'ane Pretoria, mukayang'ane Bloemfontein, mukayang'ane Port Elizabeth, mukayang'ane East London, mukayang'ane Welkom. Matawuni yawo chimodzimodzi. Mukayang'ane Polokwane chimodzimodzi. Sichifukwa china nzungu anamasula kuti kumene muliko dzipangani konko tichite grassroots economy. Chuma cha kumudziko zinatheka. Kwathu kuno kumalawi kwathu kuno atsogoleri 6 matawuni athu ndi awiri amphamvu. Blantyre yomanga nzungu ma Scottish missionaries. Lilongwe yosamutaka muzu chifukwa choti afuna capital city ikhale pakati. Zomba momwe titikweze tikuyipha atsogoleri 6.
kusonyeza kuti atsogoleri athu amasomphenya alibe. Pamene South Africa idaona kuti tilitokha palibe akutitsata ndiye ife tidzitukule oktoka. Ndiye lero site uko kumati tsono kwathu kuja teose timathawika Blantyre ndi kulilongwetu basi akunzuzu so kumathawu nzuzumo bwera mulilongwe. Koma dziko la anthu 20 million dziko lolemera kwambiri lili ndi chilichonse. Boma number 7 likuti tikhale ndi matawuni atsopano omanga ndi manja athuwa. Chiweta ikhale nsiti yache, Nzuzu ikhale nsiti yache, uko Kalonga uko kufupi ndi Chitipa kukhale tawuni yache. Lilongwe ikhale tawuni ina asosati yokha pakhale so ina mphepete mwa madzi monse kuyambira kumangoju ukafika ku Chiweta. Titukulemo monsemo chifukwa ndiye kumene kumaitana alendo odzacheza. Tilibe nyanja ya mchere anthufe, nyanja yathu ndi yomwe ikoti anthu akhoza kusambira kumamwa ndi kumasangalala ali ndalama zawo koma amaso kuti adutsa nazo pati fanse ukulibe. Misala yake yachabechabe kulibe mahotela oneka mutu wake ndalama yathu sosoka. Boma number 7 likuye kudzamanganso dziko la Malawi. Mfundo number 6 atayankhula kale imeneyo. Mfundo number 7 dziko lathu lilona kuti vuto meti nalo dziko lathu lino tiulephera kutsata ndondomeko za nyuwani mantha fa ndiyankhule chilungamo apa atsogoleri athu onse 6 ndi amantha amaopa kuti akachiyamba chatsopano mwina chilephereka. Zimene ena akhoza manena kuti abingu zawo zinatheka mesa amafuna Chile Valley Waterway inatheka koma Malawi ife timvuleka chipewa bingu chifukwa adayesa. Akanapanda kuti sanafe akanayika nkhani meje kanatheka bwenzi lero mastima pa madzi chikutsitsira pa khomo. Ndiye nthawi zina mantha ndi oyipa amakupangitsani kuti mukhale obwerera mbuyo pa chitukuko. Ife sitikudzaopa project yathu ni ya ndalama zambiri koma sitikuopa tuzota Malawi 20 billion akhoza kuikwanitsa okha. Ndiye ndi Malawi nsoma iko akunja oti titakonzera ndondomeko yabwino ndalama zawadzitsitsira munomu nthawi zonse tithandizire kutukula dzikoli. Kugula matragitale anthu adzina asiye kulima mmakaso. Kugula zipangizo zopangira njelo zatsopano anthu asiye kumba njelo ndi dzikombole. Kupanga zipangizo kuti azimayiwa adzitha kumaphika zindasi zawo ndi machini. Azimayiwa akwanitsa kumayenga mafuta okha m'midzimo meti nkachitira kale ndi nsati adziyenga okha ndi mtedza ndi soya ndi chani adzigulitsa kumudziko. Zonsezo zingatheke patakhala boma loyika mtima mtsogoleri wa masomphenya. Malawi chuma chathuchi chakhala chuma choyandama pa Chingereza amati floating economy chifukwa ncha mtawuni urban economy. Urban economy chuma cha mtawuni chimayandama sichikhazikika chifukwa ncha mtawuni. Nchifukwa dziko lathuli boma liyonse lingalowe limadzapeza mavuto kusiya mavuto. Boma liyonse lingalowe limadzapeza mavuto nkusiyaso mavuto. Ife boma number 7 kuti pakuti taona kuti chuma cha mtawuni chimayandama chilibe kukhazikika tidzakhazikitse chuma cha mmedzi grassroots economy. Kumene kuchikamangidwa chamangidwa ngati nzati sikiza masulidwa. Mtawuni mwanthu adzaba adzachita zawo zakatangale za corruption koma ngati kumudziko chaima nji chuma sikidzagwa. Inu Amalawi mudzanguti chotsa kundaleko kubweretsa ena koma chuma kumudziko chili chiyimire mwansalamira. Mfundo number 8 Amalawi kukhazikitsa mfundo imeneyi kuchipangitsa chuma kuti chikhale domesticated pa Chingereza pamenepo kuchikhazika kuti chuma chikhale ndithu chonkhala chakumudzi cholera chopanga nokha. Muyenera kuonekana ndi mtsogoleri oti mumuyang'ane m'maso amalikonda dziko. Akuyang'ana za dziko ndi nzikazi kapena kuyang'ana mthumba mwache ndi mkazi anga ndi ana ache. Chifukwa nkutheka moyo unamchima kumene analiko ndi afuna apezerepo mwayi atinamizana miye zeife akangokwera nazo ndege za hayala uko. Koma funso lotere ku Zimbabwe kuli mawu ena amene kuti chitubululuka chino mata. Chilichonse chingauluke bwanji chidzatera basi. Ndiye iwe unonge dziko unonge mbiri ya thunthu ya dziko ndi anthu 20 million chifukwa choti ufuna kukwera ndege ya hayala. Udzilipira $10,000 pa all imodzi 60 minutes. Bwanji wasapita kunja kumweko kuti 10,000 imeneyo uyipititse pompa paka mu Central Hospital. Igule mapanado, igule manoloni, igule zimankhwala za azimaidzi kuti moyo udzikwera.
bwanji kutero chifukwa ngakhale kwa ndege utsikabe basi ndipo kumene utsikirako sukhala kumene kupitako ubwera kumalawi kuno kwanu kudzako mali mavuto ndiye ndi mtendere wanji kuti udzimva wekha ena onse akulira ndizi mumayenda nazo ndi usikuzi chifukwa masiku onse mayenda masana ndiye kuwozera kwakula lero mumayenda wolawira mudzikafika kuja kusanaje kuti anthu asakuwoze ndi njiramo utsogolero otero uchititsa manyazi utsogolero otero ngosafunika zikafika potero vomerani kuti mulungu sanalenge kuti ndzakhala mtsogoleri wa dziko chinali chisomo chabe ndiye ngati zalephereka izitule pansi kuposa ndi kudzinyoza kudzipusitsa chifukwa apa ndi kupusa komwe uku kuti mtsogoleri anthu akumulirira iye akukhala ngati sakumva akukhala ngati watseka makutu koma anthu akulira ndiye utsogoleri wanu ndi kuti apita mutali kuti achotse chifukwa cha pheya wake amene kuti akumva kuti anthu akulira uko iwo ali ku nyumba ya State House chete lero sachakwera mukutera mukati muyankhe manena kuti chimanga chikwere koma bola chisafike 70,000 zona mmene alili Malawi chimanga choili matokha muno mukudzala kwamkulu mpaka chifike 70,000 ndiye muyankhule 70 pano chili pa 40 ndiye kuti dziko lisimulifune zabwinoto kufika pa 40 chilipa ndiye chikwere 45 50 55 60 ndiye 65 ndiye mudziyankhula pa 70 dziko limwe likonza chiwombo cha mtundu wanji dziko limwe likonza chiwombo cha mtundu wanji kuti mufike pona kuti bola chisafike 70 zona bwanji osanena kuti chimanga chibwerere kumbuyo chifike pa 15 pa chinali chifukwa tikulima tokha kuno siticho ndiponso za boma lanu zaka zitatu simunachite IP Malawi sana ndiye fertilizer ngati chilipo alima ndi mvula ya Mulungu ndiye choti chimanga chidzikwerera ndi chani muchita manyazi atsogoleri izi tikuyankhula mokalipa chifukwa tikuona nthawi kupita tikutaya nthawi ndi inu pamene tikanatha kukhalapo nkuyamba kuphika Malawi watsopano koma tichedwa mpaka 2025 wo mukuonongabe tidzayambira movutika ifeyo izopoteketsa moyo kwambiri mfundo namba 9 ndale zimene takhala nazo dziko lathu zakhala zongoyang'anira chuma choyandama mu zaka 59 chifukwa chani timakhulupirira kuti tikabwereka tikagongola nchifukwa chamudzapeza kuti president aliyense boma lilo sikungowina sipatha masiku miyezi iwiri asanatuluke kunja kodi mumalowera pa mpando mudzidayenda ndi pa ndege mufika liti ku Nsanje mukafika liti kwa Malaka mukafika liti ku Tumbulende mukafika liti ku Khonjeni mukafika liti ku Nkhamenya mukafika liti ku Mbalachanda mukafika liti ku Uteni mukafika liti ku Mbilipa chifukwa kumeneko kumochoka voti yanu kwa muthamangira kwa America kaye mukagongole chuma choyandama urban floating economy ndiye ife tikuti economy imeneyi tikudzathetsa tikubwetsa tikudzachita domesticate economy yathu kuyipiritsa m'midzi tidzidzachita yolera m'midzimo grassroots economy musadabwe ya Malawi kuti tamva kulengezedwa kuti kubwera 10,000 kwacha ya PayPal mwezi wa November kamwa September nengati zimene tidayankhula kumbuyo kuti tili ku mindset change tisanakhale chipani zikuchitika ndipo amene adzichoka achakwera tikhati ndi 50,000 kwacha ya PayPal imodzi inflation itapitirira 200% chifukwa nthawi yosamala dziko achakwera asiya pano payamba kudziteteza ndi kusolola mokwana ndiye chuma achisiya kuti chidzingolowerera nchifukwa chake lero aliyense amene akhudzidwa nkhani yakuba safusidwa ndiye otetezedwayo aliyense amene waba ndi otetezedwa ndipo mabungo onse aboma onse alowetsa katangale anti-corruption bureau ikutha kuyima unena kuti mulandu wa aujeni awa taukonza kuti ukhale kuti si mulandu chifukwa iwo akhala mboni ya ife komanso anabweza katundu amene analandira mwachinyengo kwa zoni satana kumva anti-corruption bureau kuyankha choncho kumva makhoti kuliyang'ana boma kuti anthu akutiona ngati ife zitsiru akutiona ngati chani ndi anthu angati amene abweza katundu wawo kuboma koma anamangidwabe kodi Henry Musa sana landidwe makompyuta sana landidwe bwalo aulichani doti la ku stadium limene aba kukadzala kwawo sana landidwe koma sana mangidwe
tsopano a DPP ndi anthu pang'ono, ama Congress Party ndi anthu pamwamba. Boma lililonse dziko lililonse mtsogoleri aliyense adziganiza kuti ndikupanga chapa ndikukandira nkhondo, ndikukandira mpungopungo, uku nkukandira mpungopungo dziko la Malawi achakwera. Sitidakwikeni pa mpando paja kuti mudzachite izi. Timayembekeza kuti mwafika apa muvomere kuti mwalephera tsopano nkutula pansi. Kapena ayikuitana chisankho. Fasi mukatula pansi tipatsa ndani. Koma kuitana chisankho rai tiye tichite chisankho mwansanga. Mema machita ku Israel. Boma likamapendama amati chisankho chibwere tisankhe ena oti abweretse confidence mdziko. Koma pakuti misonkho yathu ikudyeka bwino, misonkho yathu ikutsegamera, simungamve. Koma dziwani kuti dziko lokwiya. Dziwani kuti dziko ngakhale mizimu yogonayo ndiyokwiya. Ndiye ka mizimu ya Congress Party, ka mizimu ya UDF, ka mizimu ya DPP, ka mizimu ya People's Party, ka mizimu ya Ford, ka mizimu ya Nyasa and African Congress kumbuyoko, ka mizimu ya zipani ngati UFMD, Mafremo, Lesoma, Congress for Second Republic ndiyokwiya. Chifukwa dziko ili anthu onse watachulawa amaliyembekeza kuti adzamva mbiri yabwino ali ndi moyo nkhale ali kumanda. Koma mbiri yake kubwera yochititsa manyazi. Ndi pamene mukutukwanitsa sukulu athu kuti sukulu ndiyopanda ntchito chifukwa sipindula, nanga madokotala akulephera kutsati kukweza ka economy kang'onong'ono ka Malawi akaka. Zona anthu akuphunzira bwino kulephera kudzutsa economy yaying'ono ngati. Mundiyese ineyo ndikuti tidzanzunzika miyezi 18 chaka nditheka. Koma mmene zati chothekacho titakolola. Ndikupatseni chitsanzo, dziko la Lesotho wawina kumene kwa mtsogoleri wina, kunja kumene wapita iye, wapita kumene kuli misonkho ya dziko lache, ku Namibia kumene kuli likulu la kampani ya Southern Africa Custom Union, SACU. Kumene kuchokangana kuti kodi msonkho wako wakwenda bwanji mbuyomo, mwawuyendetsa bwanji nanga anthu anga apindula bwanji. Kuchoka kumeneko wadzagula matrakitali nkugawa kwa anthu onse mu Lesotho kuti mudzilima mudzilipatsa zokololazo. Inu mutenge theka ife tenge theka kulipira trakitali. Chipani yoni chilembesera zaka miyezi 6 kupita kuchisankho nkuwina. Dziko kutembenukiratu. Ku Malawi tiuzidwa za Singapore, tidzauzidwa za kudya katatu, tidzauzidwa za ntchito 1 million, tidzauzidwa za nsapato. Zonse zobodza zokhazokha popanda chimodzi choti ichi chokha chinayenda. Boma namba 7 ya Malawi ndikutsimikiza molumbira kuti musambekaze tani ya madola za kunja tidzakhulupirane tokha mdziko mwathu mutiyambe kumangaso dziko. Chabe chimene mudzakhulupirira boma lanu kuchita nkoti kungompeza wakubomako mmodzi wa solako wa mtambalani yemukuvutikira ameneyo kwakomani makako. Izo ndiye sili kutembenuza. Siti kubweza so nkhala kuti death sentence kulibe. Dziko la America limene kuti democracy kuli death sentence. Amapha kumene ukapha umapeta. Ndiye ife atitu za democracy kuti tialekere mbava zidziba akuti asiningapedwe. Ndipo akadzandigwira ndiye kuti ine ndidzabweza ndalamazo umilandu idzatha. Osati boma namba 7 man zonyasa zimenezo ya pepani matini yankhule molakwika. Zonyasa zimenezo ayi. Osati boma namba 7. Mfundo namba 10. Chuma cha mtauni chimabwereka. Chuma cha mtauni kwache ndi kukongola kapena kukumba dzenje lopanda malire pansipo. Chitsanzo nonse mukudziwa. Mene achakwera boma la Rosa Malombo ngongole ya dziko ili pa 3.16 trillion malai kwacha. Yo kongolero ni maboma atatu. DPP ya bingwa mtalika atakhululukidwa kumbuyo kuja kumapeto kuna kongola pang'ono. People's Party chipani cha George Banda ndi bambo cha boma la bambo mtalika. Muzaka zonse chapera tikane na tionjezere zaka 8. Anakongola 3.16 trillion. Aja kwelawa ndi ma degree yao ndi asaulo chilima ndi nzeru zawo. Muzaka zitatu asanatetere akongola 4.2 trillion. Pamene ndikunena pano maplani ali mkati okongolanso kuti budget ya lero iyi igwire ntchito. Tango kanpe kuti kodi munthu mutakomana naye hotelo muntatu kuntafuna atu nkulabva chifukwa mmayang'ana kuti mukongola izizo nsewu umene talima ndi uti wanyuwani, njanji imene talima nyuwani nditi
ndi minda ilimeti kulima otuti kukolola katatu pachaka ijamati commercial farm kuti ayi kulibe 4.2 trillion yonseyo ikulowa m'matumba chifukwa mfundo namba 9 namba 13 dziko lathu lino budget yathu yonse pa 100 kwacha iliyonse 85 kwacha imayikidwa kolipira atsogoleri masalale malawasi ndi zazimayi chifukwa kuli kwakhala ku parliament mmadziwa kumatu akamatsegula parliament ija kumakhala mgolo wa makondomo anthu onse ali apawo ndi anthu amabanja awo amene ali aphungu mukuapatsa mgolo wa makondomo acha abwera ndi akazi awo mukapena abwera okha kuntchito ndiye pa 100 kwacha iliyonse 85 kwacha imakhala yolipira munthu president nduna jaji phungu 85 kwacha 15 kwacha iyi 15 kwacha yotsalayi ndi achitukuko koma pachitukukopa 10 kwacha ndi yogula magalimoto oyendera anthu omwewo 5 kwacha ndimene mati kalime nsewu kapena kamange chipatala kapena kamange sukulu dziko limene lingatukuke ndifuna muyankhe inu Amalawi dziko lotero litukuka boma namba 7 magalimoto atsogoleri wathu adzakhala 3 ndipo nyumba zina za boma ngakhale kuchitetezo chotani sitidzagonako kufikira titapanga chuma choti inuyo Amalawi mwatha kuona kuti apa zikuyenda zikusonya zikuonetsa kuti kupita njira yakuti pamene tidzati kupita state house chifukwa choti inamangidwa kuti udzakhale mtsogoleri koma osangothamangirako musanalime osathamangirako musanagwire ntchito ndipo malipiro athu tikudzachepetsa ndi theka myezi 18 chifukwa sitingubwera kutangolandira tisanaonetse zokolola zace tiyambe tagwira ntchito tikolole ndiye zokolola zankumane kuti atakololano tikhozogawa motere koma osangoyamba nkulowa nkuyamba zabwefubwefu ayi nchifukwa tikuti mboma namba 7 magalimoto amabenzi BMW Land Cruiser akuti Lexus akuti Range Rover boma namba 7 magalimoto amene ngoyendera Queen Elizabeth ukoka pene mwana wache Charles chifukwa kumene kuja kuli chuma mwathu muno Land Rover 110 ikafika seuli wonso mesana limeza ka 59 yo ikafika ndiye gamuteke ndikhale mene zonera kuti asilikali akuti asizimatero parliament kuti sizimatero ndiye chifukwa kuti ndife ma revolutionaries pamene mudzifunso kuti akamati revolutionary unena chani ife nga ma revolutionaries kulibe zonera kuti tivale masuti popita kuntchito tifuna tiphike Malawi simungauze anthu kuti tenti mangeso Malawi inu mutavala suti iwo ndi avale matope iyo asateka ngati ufuna kumanga Malawi watsopano mtsogoleri ayambe kutsogola iye ndi fosholo mmanja kuti zionetse phindu kuti amba president kupanga izi ndiye kuti afeso tichite nawo ndiye kuti mtsogoleri akhale kuyenda dziko lonse kuona kuti uku zakuti zikuyenda uku zakuti zikuyenda uku zakuti zikuyenda uku kwakuti kulibe chakuti uthamangithamango wachifuna kubweracho ndiye kumadzoti kutha kwa miyezi 18 anthu fe tikukolola boma namba 7 lakonzeka kuchita zimenezo mfundo namba 10 boma tonse silingakhazikitse chuma cha mphamvu chifukwa iwo ndi anthu okhulupirira kudya mapwevupwevu lero tikumva kuti akuti kaya kutsegulira buku la mwana ndiye dziko lonse chuma chonse cha dziko chigwiritse ntchito poti president yo mwanayo ndi wachi boma namba 7 wanga mwana akukwatira kapena akukwatiwa wanga mwana ali ndi zache kuyamba kaenda vula president yu kuvala trouser yanga ndi tracksuit yanga ndikuyendera kachipapa kanga ngati nako ngati ndilibe panjinga apo ayi minibus wakumene mwana wanga aliko chifukwa simbali imodzi ya boma simbali imodzi ya dziko simukundilipira msonkho kuti ndikayang'anira wanga mwana ndiye kudzakhala kusiyanisa za private ndi za boma koma anzathuwa achiona ngati chapa mwamba mwina funa kuweza mwana kuti akhale pampando kapena afuna kumuyika pena pache koma osagwiritsa ntchito chuma cha boma pamene dziko likulira ndi tsoka mmatenga nazo tsoka zimenezo ndakamba kuti boma atonse silingasinthe kanthu pali mfundo zitatu zopangitsa kuti muonetse kuti sizingasinthe achakwera atangolowa m'bomamu kungolowa anakweza mitengo yonse malipiro a nduna anakweza kwambiri
achakwera atangolowa m'bomamu analola kuti maphungu a nyumba malamulo aonjezere masalari awo, aonjezere ma allowance, ndipo sabata yatha yomwe mwamva aphungu akuonjezera za tsiku la lero. Tingati kuti akuonjezera memo wawo wa tsiku ndi tsiku kuchoka kaya pa ndalama zingati kufika pa 100,000 kwacha phungu mmodzi. Amalawi tatiyeni tikhale kaye pansi tinyasidwe mumtima kuti ngati phungu mmodzi ako ndi 100,000 kwacha tsiku limodzi. Amalawi m'midzimu akukhala ndi 5 kwacha kapena 5,000 angayipeze. Ayi achakwera kumva bwanji kumaona phungu ako ndi 100,000 pa tsiku lilonse. Songa zatu lero lachisanu mene kufika lero lachisanu kuyambira ololembali ali ndi 500,000 mthumba, si salary iya, si malipiro, koma kuti ya memo allowance. Tonsefe ngati dziko nkumangoonera kuti ali ndi boma. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni boma likafika pamenepo si boma ndi chigawenga tsopano. Ndiye pakuti libe mphamvu sife asilikali tingonola voti yathu. Tinole voti yathu pa 2025 mbava zonse zichoke mboma. Kuti ndalama yanu ya msonkho idzidziwika kuti ikugwira ntchito iyo, ikugwira ntchito iyo, ikugwira ntchito iyo. Ndipo tikuti ife tikadzalowa kapena panopa timayankhula tatero lolembali kuti kukufunika lifestyle audit. Tiawunika achakwera kuti amadya bwanji, nsima amene amadya asali president kwawo yasintha bwanji ali president. Aizen huwa nkaka anani awo alicha timono banda achilondola azikhale ng'oma Moses kunkuyu zimene amadya asali nduna panopa akudya chiyani, ndipo ngati akudya mosintha chasintha nchiyani. Imene pa Chingereza amati lifestyle audit. Tikudziwa kuti sangati chifukwa kungoti ikhale imeneyo boma loli kugwera bombo chifukwa Amalawi adzakwiya adzayenda munse osabweranso kufikira boma litagwa. Ndiye sangalole koma boma number 7 tidzakhazikitsa lifestyle audit osangoti anthu okhawo opitawoyi ifenso anyuwaniso. Nchifukwa kena afe tikuti tizikakhala kukhobwe nkukwera phiriri mama kuyenda mwanda sanimu kudzera kuchileka uko kudzera kuchigwaja uku kapena kwa abwana nsompo uku kupita kusanjika kugwera ntchito. Madzulo nso nkubwerera chifukwa tili pakati polima tili pakati pophika. Izona kuti kuli magali moto amaonjezera esi achani asilikali sindi kuphedwa lero akandipa voti na president ovotedwa ndi Amalawi omwewo kunama. Ukakhala kuti ndi woyipa ankhanza umadzwira kuti apandisaka. Ukakhala wa mtima wabwino amakulekerera anthu musika amapatsana moni, akaunda amapatsana moni pasewu, amandela amapatsana moni ndi anthu mtima. Koma ukadzoti ndi woyipa ndithu umathawa chithunzithunzi chako chomwe. Achakwera omwewa mboma lawo anadzakweza malipiro awonso oweruza milandu. Ife tikudziwa zomwe amachita kwathokoza majaji chifukwa anapatsa president ndi akwezera mtengo wawo khala ngati sizinakwane mwezi wapitawu kapena iwiri yatha aonjezeranso allowance yawo ya manyumba awo. Dziko lathu la Malawi losauka kulibe nyumba imene malipiro 600,000 lendi pa mwezi, kulibe nyumba imene kulipiridwa 1.5 million kulibe. Koma achakwera aone chanzeru kuti adzapatsa majaji amenewa ma allowance a 600,000 mpaka kufika 1.5 million. Zonsezi pachuma choyandama chantawo. Tilibe chilichonse mdziko muno, tilibe mgodi umene kulima miyala yoti tikukhulupirira kuti idzatha zaka 25 kulibe chimanga chimene timalima katatu pachaka kulibe mafactory amene akupanga zinthu zogulitsa kunja, koma tikutenga mamiliyoni ambiri kuwapatsa anthu. Zimene akuzani kuti pa 100 kwacha iliyonse boma la Achakwera limatenga 5 kwacha kuyika palilime nkusunga 15 kwacha yopangira zitukuko. Pa 15 kwacha boso 10 kwacha ndi amafuta. Anthu ophunzira kwambiri tiwodziwa economy amene. Dziko lathu lino kulibe manyumba apamwamba ngati South Africa. Tsono kutopatsira majaji ndalama zimenezo nchani kuwahonga chifukwa akudziwa kuti ngolephera. Kuti zinthu ziyenda mwachilungamo dziko lathu lino Achakwera akhoza kugwetsedwa nthawi iliyonse. Ndipo awahonga kuwanyengerera ama nyambita choncho pa msonkho wa Malawi. Zizitipweteka zimenezo, zizitiwawa zimenezo. Mfundo number 15.
chuma choyandama cha mtown ichi chimene takhala nacho ku zaka 59 atsogoleri athu alero onse chimamayang'ana ndi kudzilemeretsa kusunga ndalama maiko akunja chifukwa kudziwa kuti tsiku lidzatembenuka ndidzathawa chuma cha mtown. Tikanakhala kuti chuma chathu cha grassroots economy domesticated cha midzi, mtsogoleri akanaba bwanji chifukwa akanadziona kuti dziko ili chuma chake ncholimba chokhazikika maziko amphamvu chifukwa chili kumudziko. Koma cha mtown ichi choyandama ndiye amadziwa kuti ineyo ndiberetu chifukwa ndikhoza kukhala osauka mtsogolo muno. Tikuyenera kusintha khalidwe limene pobweretsa chuma chokhazikika pansi cha mizo. Bullet number 16. Tamva pompano kuti phungu wina kuti awerani chilenga akuchitipa akubweretsa motion nyumba ya malamulo kuti auze boma lidzalipira nkhale atasiya ntchito ya uphungu wa nyumba ya malamulo. Mwaimva nkhani imeneyo nonse? Awerani chilenga ameneyo ndiye chuma chake ndichi cha mtown cha floating choyandama ichi chimene akufuna kuti boma la dziko la Malawi lidzalipira aphungu oti apuma pa ntchito. Amalawi ndi chikhalidwe chathu Amalawi ife kuti tikaona kuti pafewa timathamangira biro imeneyi kapena motion imeneyi ikakhala biro ivomerezedwe chifukwa aphungu amene tili nawo pano ndi mahule onse 193. Palibe phungu aliyense wayima kunena kuti abale pa malamulo sitikuyenera kukhala kupitirira zaka 5. Tinakhala mparliament muno 2019 achakwera asanabwere tili ndapita mtalika. Vote yathu nja 2019 ndiye mandate yathu kapena kuti teremu yathu nthawi yathu yokutha ikutha pa 23 May. Palibe ni mmodzi yemwe. Chifukwa chani? Zikukoma 100,000 pa tsiku, 2.2 salary million, magali mwana ngongole kukongola 20 million ku banki. Ndiye ndi mwayi kuti teremu yayo ifike mpaka zaka 6 abweze kungoleza ku banki zicho. Amalawi 2025 nthawi yachisankho aphungu awonse tiye tichotse tiyika koma revolutionary kumeneko. Oti adziti boma kandi chipani chotsutsa kandi mbaliyo akangobwetsa madzera mfuno a motion yawo kwauza kuti tikukong'onthani muno kapena mutuluke. Chifukwa simungabwetse mabiro oti mudzilemeretsa nokha kwanuko kulibe chitukuko. Dziko la Malawi line namba kutsatira ndale 1991 kulowa mpira mulogolo uko kamenya nkhondo kudana ndi akamuzibanda. Sinamve ko phungu mwa phungu onse amadzuka kuyankhula mparliament kuphatikiza phungu wa kwathu ino Blantyre Lulo West. Kudali andani awo adikola sikajingwe, kunali ndani ajumbe, kunali akalusana ajumbe agama, kunali agandulo, kunali ndani. Sinamve ko kuyankhula za Blantyre Lulo West. Koma ndingakuze nizulu kukanakhala location ya Blantyre City inene ukhala Blantyre Lulo West. Chileka, Chikuli, Kunthembwe, Khombwe, Chigwaja, Bonasompo kumene kundiko nakhala location ya Blantyre City. Koma phungu wakumene kwasana yankhulepo amatha teremu yake osaka 5 osamva kuti phungu wa Blantyre Lulo West anayankhula. Zimenezo ndiye abwere kuti mudzidandilipira ndili ku nyumba. Mukupita kuti anthu ena ngofuna madzandira makofi. Mukatulutsa mauthenga anopusa mparliamentimo mukangotuluka mlandire makofi chifukwa mukutionerera Malawi ife chuma chake choyandama ichi chopanda maziko chomudzilandiranso zanu. Tilipira ma president opuma, ma vice president opuma, tikulipiraniso ino kuti mwalephera ntchito kwanuko chimene mukukita ndi mpira akuti bonanza. Dziko lathu lifunika kumapanga kampeni ndi bonanza mpira. Tikugwa atsikana athu lero agwa ku South Africa. Timu ya mapazi yagwa posakhalisa pano. Mpira si zoti tingapita nawo patali. Tidzigwiritsa ntchito imene ngati chishango chopangira kampeni. Muli maliti misewu. Mukweza liti maderano. Amaderano onse makuchitwensi anu akudandaula pakali pano. Ndiye mufuna pension. Ndiye ino parliament imene lero iyi muvomereze zimenezo. Boma number 7 kudzang'amba muku amenewo ena aino amene muvomeza nkukumanganiso. Famu kuzolowe. Bullet number 17. Nchifukwa chake chipani cha muvo chilungamo chidabadwa. Sikuti chinangobadwa kuti kusirira ndale koma kupwetekedwa mtima kuti ayi.
tanzunzika ife kuti tichotsapita mtalika amachita zoyipa kubweretsa achakwera ndiye kubweretsanso nyasi ayi atikalomo tikasintha ifeyo ndiye chifukwa tinabwera pachifukwa icho ndikupempheni amalawi kuti anyamata amene muyanzero ngati zangazi oganiza ngati ine bwerani mutijoine ku Muvi mukakhale aphungu tichotse aphungu awafuna pensioniwo tichotse aphungu afuna malipiro mpaka moyo wawo wonsewo ntchito atalephera aphungu asafunikanso nyumba ya malamulo iya ndi anyamata amene mumadzithemba ndi atsika tabwerani poyera tikuphikani bwinobwino kuti mukalowa mpaliamentimo kukakhale moto kumeneko choyambirire kungolowa mpaliamentimo kumuuza spika kuti mumu chiyankhulo chathu chachimalawi chizungwani amene afuna kuyankhula chizungu ayankhule kufuna kwache koma ife kuti tiyankhule bwino tiyankhule cha amayi athu chiyankhulo ndi cha atate athu kuti dziko limve chifukwa ndatumidwa ndi anthu ku Blantyre Low West ndi adzimva kuti mphungu wathu wayankhula koma ayankhula izi za chizungu zatiwonongera dziko pa chuma chathu choyanda machi chifukwa amene akumva ndi ama British amalawi awo amene ativotera sakumva. Mfundo namba 18 nthambi zonse za boma zitatu dziko lathu lino nthambi imene kuli a president ndi nduna ijamati executive nthambi imene kuli speaker wa nyumba ndi aphungu ijakulu legislature kapena kuti parliament nthambi imene kuli chief justice ndi majaji oweruza milandu ijamati judiciary onsewa palibe amene akufuna dziko likhale ndi chuma cha grassroots economy chifukwa akukomedwa ndi chuma choyanda machi kuti adzilemera okhaokhawo ndiye pano ndi chakhalidwe lophunzira okhanda amene adzipatsira mipando adzilemera ine ndakhumudwa ndi akuti ndani uyu atione jeno Thabo Chakakanyenda ndakhumudwa naye ndi sukulu yacho basi adalengeza ngati president waje yemwe kuti ine ndikadzangolephera zaka ziwiri nzachoka pampando adanena kuti ndalama za abetsa Robert Lowezi za nduna agriculture 30 billion alo ambuchalaja ngati sindizibweza ndalama zo ndichoka pampando ndichoka ntchito uyu alipoyo be pano akali kulandana kali kuti dziko lathu lili ndi vuto oti sitimamfunso wandale kuti udanena zakuti ndiye choka malamulo amene akubwera mboma namba 7 mtsogole ungonena bodza lache nkusalitsata titamuza kuti ngakhale m'Bible munali lonjezo la mutu wa Yohanitu kuno mukalonjeza mwalephera mukulowa kapena muchotsedwe ndiye pa chifukwa ichi tikwera tichotse anthu awo chifukwa palibe amene amasunga mawu ache a president chakwera sasunga mawu awo Thabo Chakakanyenda sasunga mawu ake lero 30 billion sikuoneka mutu wache ndiye kwadzalowanso ina palibe akufunsa simudzamva president akuyankhula kukuuzana malawi kuti ndiyakhumudwa ndimene ndamva mboma langati aye mokhala chete iye koma ati kupereka moni asilikali mbali ngati blanket mantha pachifukwa ichi anyamata tabwerani tichotsepo anthu awa akutionongera dziko funo omaliza ndikupempha nonse amene mukuonera pa Facebook nonse amene mukumvera pa WhatsApp nonse amene mutagawire anzanu uthengawo kuti Malawiyu sikudzabwera mzungu ndipo tisambekeze kuti asilikali athu achitapo kalikonse ayi chifukwa asilikali amusadiki muno muli lamulo dziko la Malawi libe zida za nkhondo zoti zingagwetse Mozambiki zoti zingagwetse Zimbabwe zoti zikagonjetsa Tanzania zoti zikagonjetsa Tanzania Zambia ndifuna mumvetse iza Malawi faena mumagonera kuti asilikali akhozochita kanthu tiyiwale zimenezo sikulibe asilikali athu wasanga chilichonse chifukwa kuti angoyerekeza kutero a Zimbabwe abwera adzalande a South Africa abwera adzalande dziko lathu lingati la Lesotho amene mukudziwa bwino za 1998 asilikali analanda dziko mwawomo asilikali a Zimbabwe a Botswana ndi a South Africa adapita kwalanda asilikaliwo kuphana ukaoka kumbwezera uyu wakubayi ndiye dziko lathu lino asilikali angalande dziko lisangalande tilibe zida chifukwa mphamvu mmazipeza mukhandizira zokwanira ndiye mudziwa kuti asilikali amene ali ku West Africa Burkina Faso Mali Niger ali ndi zida zoti akatanene kuti bwera akudziwa amenya napo ife kuno kulibe ndi asilikali athu ndi inu ya Malawi ino ndi voti yanuyo pa 2025 basi mwinanso timenyere kuti 2025 yokotalika bora pamene pozimveka ndi voti yokha imene chili chida chopulumutsa dzikoli asilikali sangalowerere akudziwa kale kuti angolowerera mawa Zimbabwe ilowa muno
kudzalanda kudzamenya asilikali kudzapha asilikali amene kuti atenge boma abwezera chakwera. Ndiye sizingatheke chimene tingachite tingolimba tokha ngati dziko mmene ndanenera kuti nkhale chuma tidzachimanganso tokha tikhoza kuchotsa mbava ndi kubweretsa anthu. Ndiye ndikupempheni kuti uthenga oti mudzipita mukamayankhula kwinako ngoti tiyeni tikhazikitse boma la revolutionary loti lidzasinthe izi zonse izi zibweza tsopano chuma chathu chikhale cha midzi cha domestic cha kumudzi choti anu akanzika adzidzathozera chuma chili m'manja mwathu. Mtawuni mu ogwira ntchito mtawuni adzakhala kumalengera chimanga chathu metalima kumudziko migodi metu kumba kumudziko tourism metu kugulitsa kunyika uko antawuni wadzalembetsa adzidzawelembe pa kompyuta padzalembetsa zimenezo. Koma zongokhala pa kompyuta ndalama palibe zophikidwa makhulupirira zokongola kwa IMF. Malawi uyu akugwa ndipo akagwa sadzadzukanso. Munali ndi ine Bantu Saunders Jumah mukhale tsiku lopambana. Chimene tikufuna ife nchoti Malawi apulumuke basi palibe sichina ndipo sitigona ya kati phedwa kati tali koma ngati linzika dziko lino Malawi adzasintha. Dziko mukwambiri mukhale tsiku lopambana. As a tradition, being Anglophone speaking country colonized by the British, we were trapped, we were fine-tuned, abused to be, for us to show that we know, we must speak English. But there's nothing, that's nonsense. Because not all people will listen. This message is for Malawians. Most of them that we are targeting are 86 in every 100. And 86 are not educated. But for purposes of those who are visiting our country, who are also crying, particularly refugees from Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia, this message is yours too, because you are part of the country. Therefore, since you cannot speak our language properly, I will try to do this British thing, but I'm not happy and I'm not amused. And I don't even care whether I speak it correctly or not, because I am not a British, I'm a Malawian. What I could speak accurately is what I've just finished now. Fellow citizens, we will be giving you Muvi news bulletin twice a week, because I'm in the field, I'm not in the studio at home. So there's no music today, you will wonder what happened. But that's how things are. We are patriots that even if we are in the field, whether we are in the bush or we are in prison, wherever we are going to produce Muvi. As long as you give us access on Facebook, access on the phone, we'll still speak wherever we are, as long as we live. Why? Because we want to see a developed Malawi during our lifetime. We don't want to leave this country poor the way it is. Our ancestors, our forebears have done that, and they left. But we don't want to die leaving this country the same. We want to make sure that during our lifetime, this country is liberated. And it's going to happen. You have my word. So as we give you 2 bulletins every week, we had one on Monday, and this is the second one this week, Friday, 4th August 2023. Fellow citizens, our topic of the day is the 7th Republic is coming to introduce grassroots economy. The 7th Republic government is for grassroots economy. We want to do our traditional greetings. Monire monire, matandala wuli, muli wuli, mwe wuli. Mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, muli bwanji. Tusindire uli, tuswerere uli. Mwadogera tani, moselewa. In our largest constituency, where Malawians are in the diaspora, let us do the Anglophonic way of greeting. Greetings to you all. Fellow citizens, today our bulletin is about what our new party intends to do when we break the system of urban economy. What are we going to do? Because we are coming to break the chain of urban economy. Our country for 59 years has had leaders whose inner sense, whose common sense, whose understanding of authority or power and leadership or government are what they hear or copy from others. They don't use their common sense. They hear from other people. Maybe they learned from school, someone telling them how other leaders did,
And they copy that. Can I give you an example? Comes Banda with a, what is that? What is that? What the head that he was doing? That was the Winston Churchill's attire. So it's a copying type of leadership that we have had in Malawi. No leader, no politician has ever used his or her infinite intelligence to run Malawi or govern this country. No, no one. Everyone copied from somebody. That's why our country is a failure. This we say because existing politicians and those in government do not know what is the meaning of being a leader. That's why we are saying so. Bullet number 1, a leader who comes into the government to just follow the existing system is not a leader, but a follower. So we have had no leaders in Malawi, we had followers who are following Winston Churchill's style, who are following other leaders' style, but they are not looking at the logistics in our country, the basics, the dynamics in our nation. Because if you are a leader, you must introduce your own lifestyle based on what you see in your country. How your people live, that's how you can introduce a type of leadership. Malawi needs a leader, not a follower, who will introduce or invent a system that can make a majority of people follow, emulate, or copy. Within our country. Not you copying from somebody, and then you expect your people to copy. That's being stupid. Introduce or invent your own way of running the government, your own style, so that your people, if they find it amusing, they can copy. Bullet number 2. Some of you who think you know more about government may argue, but Malawi has had no government or leader that established or created a system that attracts the attention of citizens and the country. No, no one. People are not interested in politics today. Malawians are not interested to hear about government things today because it's been disappointments, disappointments, and disappointments. Malawian leaders and government have failed to create their own system. If anything, it was Lady Bingwa Mtalika who wanted to invent a new way to run Malawi when he wanted to create a seaway from Indian Ocean, Zambezi, up to Shire River in our country. That was an invention of a leader. We should applaud for that. That was designing a new system, inventing a new idea that could help a country change the trajectory of a nation. Unfortunately, some politicians colluded with Mozambique government to change its mind over the Malawi dream, because this was the dream of a country. Bullet number 3. Any country that has leaders or governments of invention and creative mindset introduces new lifestyle that becomes a blueprint for the future. Any country that wants to move a new direction, they bring leaders that will introduce or invent a new way of doing things. China, without using slave trade, without colonizing any country or invading others, created its own wealth from its mountainous land. Today, China is becoming the largest and proud economy that developed without stealing labor from anybody, resources from any, or oil from any other country. Today, many nations are abandoning their diplomatic relations with others to create or to establish relations with China. Why? Because China created its own grassroots economy at home. Bullet number 4. Today, China is an economy that cannot be compared with America, Europe, or any other country because they have a blueprint of domesticated economy. That is what we are going to do. Domesticating your economy if you want to look someone who is successful. Bullet number 5. No, the same country. Any country that depends on urban economy end up with mafias, crooks, corruption, looting, and a government of vandalization and devastation. So that is exactly how our economy is. Our economy is exactly like that. It's urban economy. So what do we have? Mafias, thieves, corrupt people, crooks, and looters. Because our economy is a floating economy. Bullet number 5. Apartheid South Africa domesticated its economy by making sure that its economy is of a grassroots. They imposed a law that if you are a Boer Afrikaner, you must do something for yourself.
which may in turn benefit the country. And you know what? Today, modern South Africa has all industries, all factories, and commercial farms in each and every province or district because of that grassroots economy they created. This is why towns and cities are in competition over each other. You can't even know which one is a big city. Cape Town, Durban, Johannesburg, Pretoria, East London, Port Elizabeth are cities that one cannot know which one is larger than the other. This is the power of domesticated economy, grassroots economy. Bullet number 6. In Malawi, it is only Blantyre, built by Scottish missionaries in 1876, or Lilongwe, built by Kamuzbanda in 1975. But there are no other cities that mushroomed after or behind these two. Yet the country has over 20 million citizens, 59 years of independence. Urban economy. That's what happens if you create urban economy. Bullet number 7. Our problem is that we did not follow the path of the Chinese by domesticating our economy. Today, the system of the British has rendered our nation an urban economy. When you build your economy in urban centers, you must know that your economy will always be floating because there's no base. So a floating thing cannot sit because it's floating. It will keep on moving there, going up and down. Any economy without base is a failed economy. Do not wonder or ask when you see a new elected government rushing to travel to America, to Europe, to IMF and World Bank immediately after winning elections. That is one thing to beg, because our economy is a floating economy, urban economy. If our economy was a grassroots economy, there was no need for a president to rush to America, because the economy is right at home. But because we are dealing with, or we have created intentionally a floating economy, urban economy, then our number one job to fly out and beg. And you know what? We spend a lot of our taxes, Malawian taxes, for a flight or hiring a plane when you're not sure that we are going to get anything. In most cases, we come empty-handed. Floating economy. When you borrow because of taxes of citizens, you must know you have sold your country and you have changed citizens. Once you believe or depend on taxes of Malawians or citizens, you must know that your country has failed. Bullet number 8. Malawians creating or inventing domesticated economy, you must be a true patriot, a true leader, and a futuristic generational leader or think. For you to create this or domesticating economy, or creating or inventing this grassroots economy, you must have a leader who is a patriot, who is a true leader, a purist, and a realist. If not, you won't succeed. Malawi has had no such a leader since independence. Late Bingu Mutharika became one because he wanted to rival and beat the popular support of his predecessor, Bakiri Muluzi. He knew that stealing someone's government would have serious and dangerous consequences. So he had to do the best he could so that Malawians could shift or change their support from this side to him. For you to know what he did was out of panic, you can imagine that after doing the good thing that he did, we ended up realizing that he stole 62 billion from our taxes. Meaning that this was not an invention of grassroots economy, but he was rivaling someone. He was in fight against someone. Fellow citizens, bullet number 9. The politics we have had so far has been and continue to be a floating economy that benefits lesser people. In this economy that we have created for 59 years, the people that are benefiting are lazy people. And who are lazy people in Malawi? President, ministers, members of parliament, judges, who else? Civil servants. They are lazy people. So who benefits them? That's why there's corruption, because our economy is the urban economy, floating economy. It's got no base. There's no strength of our economy. You can't depend on offices,
computers and papers when there is nothing you produce to sell. Am I lying? We have Chamba building, we have Price Waterhouse building, we have Dramea House, we have Development House, we have Kilbula House, we have Chibisa House, we have many buildings with full of computers and papers. Many people working there. What are they counting? Nothing. Because Malawi does not have agricultural produce. We don't have commercial farms. Malawi does not have minerals. We don't have mines. Malawi does not have tourism. We got no interesting places that have been developed. So why have many offices in towns? Because our economy is a floating economy. So there, nothing else can be done. Introduction of corruption on the taxpayers' money. Because there's nothing that we produce as a country. Malawi has too much offices and less agriculture producing land, less mining industries, and less manufacturing factories. That is now a floating economy. If you don't have these things, you are running a floating economy. A country that will create grassroots economy must have agriculture land fully cultivated commercially with big machines, fully mines that are mined in the country with large industrial machines, and it must have manufacturing factories from the cotton, from the Indian hemp, from whatever we produce from the local areas where the grassroots economy is born. Don't ask why our economy don't rise, regardless of which political party wins elections, regardless of which educated president we have had. Don't ask, because the answer is here. You can have an educated president, but if you don't have the basics of grassroots economy, then all that educated president or all parties that you elect into power, they will do nothing. This is why our country is where it is today. And there's no president that has risen up to say, no, I can't live on this, I want to introduce grassroots economy. No one. It's only Muvi Revolutionary Party coming with this dream. Bullet number 10. An urban economy borrows a lot and creates a bottomless hole in debt. That is what we are in. That's the history of Malawi. When you depend on urban economy, what happens is that you dig a hole that has got no bottom. What do? You keep on borrowing. You live on borrowing. Your life is on life jacket through borrowing. So if IMF say we are closing the door, you are in ICU. If World Bank say we are closing the door, you are in ICU. This is where our country is. But I will tell you, we have had educated leaders who knows economy, who understands economy, who read economy. Malawi will never get out of debt if you keep on voting for political parties or for ideologies. Because these are people of ideologies. So stop voting for ideological leaders. Vote for realist leaders. You don't question why we have ideological leaders and governments in Malawi. There are men and women who were taught theories in the classrooms or halls of colleges. Theories. It's like this, it's like this, it was like this, it was like this. But they don't see it. So don't expect such people to be leaders and do something different. No. It's like living in a dream. Or it's like building castles in the air. Had we had leaders that were taught practicals in school, we could have a domesticated economy by now. We could have, in less than 30 years of independence, we could have a grassroots economy, and in less than 20 years of our democracy, our economy could be grassrooted. But because we have had theory leaders, we don't have any grassroots economy, we have not domesticated our economy, we are still living in a floating economy. Bullet number 11, Malawi needs and must vote for leaders who will create or invent a grassroots economy. Grassroots economy is an economy controlled by peasant and indigenous citizens. Citizens of Malawi must be encouraged and empowered in their villages, in their districts, and localities to produce, to cultivate, to manufacture, and make living for their lives. That is grassroots economy.
That is domesticating value of life. It is through this way whereby personal tax dependent will transfer to goods tax, because the more we produce is the more government will have tax from the goods, and will give our people holiday to rest from collecting personal tax from our people. So we need production so that we can now depend on that produce, and we can even tax them. Then government will get a lot of money. Bullet number 12. It is only Muvi Revolutionary Party that has a mechanism and a blueprint to invent grassroots economy. Only us, no one else. Don't be cheated. No one else. It's only us. We'll tell you how, where, in what way, why. We'll explain, because it's our blueprint from our brains. We didn't get it from anybody else. We're not copying from anyone. Fellow Malawians, grassroots economy develops the nation quicker and faster because towns, cities follow the people in the villages and localities. At the moment, in this floating economy, people are living in their villages following towns and cities. Today, Lilongwe, I'm told that the population of Lilongwe is about 1 million people. Blantyre, we can talk about it, maybe it's 4 to 5 million people. Why? People are living in their localities following cities. But if you develop grassroots economy, the cities go to the villages following people. That is what is development. Am I right? I want you to say no. Yes, I'm telling the truth. Develop a grassroots economy so that cities and towns must follow you. And by following you, there will be road infrastructure, there will be electricity, there will be piped water, there will be sewage system. Because cities are following you in the village. Why? Because the economy is there. And that is the benchmark of Muvi Revolutionary Party. Roads, infrastructure scatters everywhere once you create grassroots economy. Because there, the town will follow you. And town will not come without a road. There will be a road. The status quo in Malawi, as things are at the moment, 59 years of independence, bitumen roads follow politicians. I want you to follow me on that point. Bitumen roads or tar roads, they follow politicians. They don't follow development. Today's life of Malawi is, where is the minister coming from? Where is the president coming from? Agasia, okay, the tar road must go there. This is a man of God. He doesn't have a farm. He doesn't have a mind. So you want to give him a tar road for him to come with his Bible to town. Myopia. Blindness of thinking. Muvi Revolutionary Party is going to create grassroots economy and force our towns to follow the people in the villages, because they need to go and buy for their towns to develop, for their towns to move. So by that, a road will follow where people are, because that's where grassroots economy is based. Electric poles will follow you. Clinics will follow there. Hospitals will follow you. Why? Because that's where the larger economy is sitting. Yet politicians of Malawi are the poorest people who use their political cards to enrich themselves. That's why our country is poor. Our country is poor because we give development to politicians who don't have anything. Their cards is stealing from our taxes. Corruption from our taxes. Then we take development and give them to their homes. Will the country develop? No. Because if we have raised the people in this country, are politicians. They play with their mouth, their words, for them to get rich. But the country remains the bush it was. That's why we only have developments in Malawi that were created by Wereske, colonization, the British. When these governments come, they want to show a new development. They just expand or just narrow it or just touch the same development. We don't have new roads. Some of the roads that Wereske created have closed. We had a road that was leaving Blantyre, Chileka
Kombwe, no, Likubula, Chintumbira, what is that? Chintumbira, Ntefula, Kapaya, Kombwe, Manchombe, Maria, Chitagare, what is that again? Chigwaja, Anderson there, what is that? Sigarage, up to Chilomoni. During Wareske, that road was graded. When democracy came, closed, killed, it's dead. Malawians there, they are walking, climbing the mountain of Michiru. Why? Politicians are lazy people. They use their mouth, their words, in order to get rich. They cannot plow, they cannot produce. So if you give development to politicians, you should know your country is falling down. Give a country to people in the village, engineers and peasant farmers. Those are the people to give the economy. Fellow Malawians, central and northern region of Malawi are agricultural land, but you find only one tarred road. The rest are impassable. One tarred road, that's Blantyre to Kalonga. You won't find a road to Sante. You won't find a road to Chinji. You won't find a road to where the people are plowing a road. There's no road. And that road was created by one person. Colonization. 6 governments came. Malawians ruling it. No development. When you give development to politicians, that's what happens. Bullet number 13. To develop any country, leaders or governments must create grassroots economy. In our program of action, we will embark on a domestication of our economy, that is to make sure that all road networks are graded, as we will be planning to bituminize them all in the period of 10 years. When we get to the government, we are going to use to grade them on dust. There will be dust roads, grade them so that people should now get used to new ones and old ones. But in 10 years period, we'll make sure that all are bituminized. They have got tar across the country. Because we want cities to follow the people, where the economy is. In creating grassroots economy, we will make sure that we will domesticate energy. That is by making sure that we produce a lot of energy, making sure we have 5,000 megawatts in a space of 10 years. You must mark my word. I'm going to revive Master Gojibembele's idea of producing 10,000 megawatts of energy along Shire River. That dream, that project is coming back. Because if you say we are developing, first is energy, second are roads, that's development. Bullet number 14. Ton's government cannot create any strong economy looking at their salivating or saliva over the personal taxes of citizens. Once you salivate on something that you don't work for, forget about working for yourself. Chakwera's government hiked pecks of ministers immediately he came to the government because he wanted to pay his ministers handsomely. Chakwera's government allowed members of parliament to hike their salaries, allowances and pecks after just getting to the government. And I will tell you, surprisingly and disappointingly, last week he allowed his members of parliament to hike allowance, daily allowance to 100,000 per day. Fellow citizens, this is an economy that is floating. Urban economy, where money that government depends on are our taxes. And if such government increases or hikes allowances, so if one MP is getting 100,000 every day, from Monday to Friday is going to 500,000 kwacha. Yet our citizens in the villages are suffering. They don't have maize. Maize has gone up to 40,000 today. A product that we plant here in Malawi. We don't import. It's our own, but it's at 40,000. And I heard someone telling me that the president was saying, as long as maize don't reach 70,000. Are you insane? Maize must reach 70,000 and then you start raising alarm. Why not now? Don't make us angry. The Saunders government hiked salaries of judges and magistrates. A month ago, this very government hiked the house allowances of the judiciary from 600,000 to 1.5 million kwacha, one judge. House allowance. Yet in Malawi, we have no penthouses,
We have no villas. We have no mansions or palaces. The most luxurious house in Malawi is not more than 500,000 rent. But the leader of this country hikes abnormally allowances of men in the weeks. That is a blind, myopic president. An economy that is floating, you hike such amount of money to people that are even making mistakes each and every day because their judgments don't make sense at all. I'm just disappointed to hear Anti-Corruption Bureau standing up and telling the country that, no, the case of Zuni Satai involving this one has just been closed because he came back with a Mercedes-Benz that he received and is going to be a state witness. And all of us are just quiet. Listen to that nonsense. How many people have returned the property that they stole from government but they were arrested? Henry Musa returned all the computers, but he was in jail. So this one is special, is angelic. Fellow Malawians, don't provoke souls of citizens. Politicians, don't provoke the mindset of Malawians. Bullet number 15. Urban economy that we have had under the current leaders, the government of this country, always think and look at self-enrichment and looting of taxes of citizens. That is the basis of urban economy. You look at the tax and what you want is to steal. You don't care about the country, you don't care about the people, you don't care about tomorrow. You just think of looting and stealing because we have urban economy. For 59 years, with an urban economy, we have been passing consumption budgets. For 59 years, our budget in parliament has been consumption budget, eating. Where state residences are painted almost 3 times a year. State house loans get billions for watering. We are a country that is shameless to the point of making sure that 90% of our budget goes to salaries, allowances, and benefits, and leaving 10% for development, of which 8% of that 10% goes to automobiles, cars, fuel. Now we remain with only 2% for roads, schools, and hospitals. As if President Chakwera, after being a president in 2025, is going to leave the country and go maybe stay in London or somewhere. But he's going to be here. And he take 95% of our budget for on the mouth. Are we thinking as leaders? Are you thinking? Not me. You. Are you thinking? Bullet number 16. We had a motion from one member of parliament. They say Mr. Werani Chirenga from Chitipa somewhere there. He is proposing that there must be a bill that will make former members of parliament to be paid half salary the rest of their lives. This is typical of a floating or urban economy. Typical. As our tradition and culture about the stupidity of how we understand government, because this is stupidity. To think that government is there to enrich us, to make us, when we are lazy, so we should look like we are rich. That's stupidity. This motion will be allowed to pass because it is going to benefit the thieves in the house. Nobody will rise up and say, no, Werani Chirenga, that's nonsense. No one. They are going to pass this bill. And President Chakwera will sign it into law. Because what he wants is to make sure that he stays in power until election day and perhaps maybe continue. So he will buy, with our taxes, buy these nonsense members of parliament. But, fellow citizens, is this an economy that entails or empowers government to pay ex-members of parliament? Do we have 5 senses here? Are we thinking? Or we are crazy and mad? What commendable job do members of parliament do apart from running away from their constituents and go to snore in parliament? That's what we know about you parliamentarians. When you are voted into power, into parliament, you run away from your constituents. They don't see you anymore. What you do is send coffins when there's a funeral there with this huge salary you get and huge allowances. You send coffin of 25,000 kwacha, 30,000 kwacha there. Dilapidated coffins even. That doesn't suit humanity. You send that
Or when elections are close by, then you go and buy footballs and uniforms, and you say you are holding a bonanza. In this country, our women just lost today in South Africa, World Cup netball. Our boys, soccer, they just got beaten. They are out of African Cup of Nations. And you think the route to campaign is soccer. What about building roads? What about building schools? What about cleaning homes? Watch us, we are coming. Watch us. Our campaign is not going to do bonanza or football. We are going to do something different. We can't tell you because you will start. Do you have sense? You don't have, isn't it? You copy from us all the time. So we want to warn Mrs. Catherine Godan-Hara, President Jagwera, and all people that you call yourself stakeholders. If this motion passes and Muvi comes to the government, we are not just going to arrest you, but we are going to beat you first. Clap you 3-4 blows. But by making us stupid as a country. You don't make such stupid laws in a country where 20 million souls are. You are not in your house with your wife and your children. This is a country of people. So you can't come and say, no, we want to be paid. We are already paying ex-presidents that are sitting doing nothing. We are paying them. And the money we pay them in a year could pave a way, a road of 500 kilometers, tarmac. And then we should pay you. People who are snoring in parliament. People who don't even rise up and say, I joined politics in 1981 when I was in Morogoro bushes there. I never heard an MP standing up speak for the people. I'll tell you about my constituents, Blantyre West. After Kamfuto, after Dick Matenje, we have had members of parliament who were mute, like they don't have mouth. There was Nicholas Katingwe, there was Gandulo, there was Gama, there was Gumpalume. Today there's Kaneka. I've never heard them speaking. If the cameras would watch them, you'll find them snoring. The way we saw of George Chaponda and the other one. Sleeping in parliament, and we should pay you for sleeping. We should pay you for snoring. No, wake up, men. Wake up, go and work. If you're out of parliament, go and look for a job or go and cut Makala there. Sell Chaco. There's no taxes of Malawians to play for with. No, not in our government. And we're not going to allow this. Bullet number 17. This is why Muvi Revolutionary Party was born, so as to come and teach Malawi Parliament what it is to be a people's representative. What it entails to be a member of Parliament. Muvi Revolutionary members of Parliament will change the face of Parliament so that the nonsense happening in our August House today changes forever. Parliament of 2025 will never be the same. It's going to be different Parliament. By this, I call upon you young men, you young women, you old people, you old women, join Muvi. We want, when we get on the door of Parliament in 2025, we tell Speaker that the language we are speaking here is Chimalawi. Whoever wants to speak English, it's his own business. We don't mind. But the national language in Parliament should be our mother tongue. Chimalawi. That is the first day. And in Parliament, anybody who talks nonsense, we are going to tell him to get out. That's why I say, all of us must join hands so that we have many revolutionary members of Parliament in that house. Because if there are only two, they will have no voice. We need a majority so that when we rise up, the whole Parliament listens. Now, if you are feeling the way I feel, join us. If you are feeling that you want to change the trajectory of our nation, join us. Bullet number 18. From all the three branches of government, starting from the executive to the legislature up to the judiciary, none of these arms understand the need for grassroots economy. No one. So if the president don't know, if the speaker don't know, if Chief Justice don't know about grassroots economy, then that country is a lost country, a failed state. They accept and expect to hike their picks when the country has no industry, no factory, no engine that makes money to grow the economy. But they want to be receiving more money. Have you heard? In November, is it not September, next month, we are going to have one banknote, 10,000 kwacha, one paper.
those are signs of collapsed economy. Those are signs that our economy is floating. I mean, it's falling. And let me tell you, if we are not careful, as long as Jaguar is in power, we are going to have 50,000 or 100,000 in one banknote. And our inflation will be 1,000 or 200%. Just watch out. And we shouldn't allow this. When you see a government borrowing in a space of 3 years, the sum of 4.2 trillion, surpassing all previous governments, you must know that we are being led by floating economists who don't care about tomorrow, who don't care about the people. That's what we are having now. These people don't care about our country. They don't care about tomorrow. They are not thinking about our children. They think about their own. I heard that the president was going somewhere to open a book of his son with a fleet of vehicles. In our government, my son, my daughter is getting married, or he's got something that he's doing. I will leave government property there, go into my skolokolo car, and go and attend private issues. The tax of a Malawian is not for playing games, particularly when the country is crying like this, when the country is in hunger like this. No more. As we predicted, the failed government in a failed economy is going to introduce 10,000 banknote. This clearly explains that our economy has become a junk. I feel pain. When I'm laughing, I feel pain, because this is my mother country. To allow some people just play with it, when many people are suffering, it's painful and bleeding in the heart. Bread number 19. If Malawians, you want this country to change, then, or maybe let me say, if you want this country to change and join other nations like Tanzania, Mozambique, Zambia, Mauritius, Seychelles, there's one thing to do. One. What should we do? Then we appeal and lobby you to join us in this revolutionary movement. Join us. Be with us. Let's hold hands so that we can change this country to follow the path of Tanzania, Zambia, Mozambique, Mauritius, and others. We can't live like this forever. No. And nobody will come from outside to change this country. It is us that must change this country. Last bullet. To be a leader of the country is not something to be proud of. Because I've seen President Jaguar and his wife, they are proud of being a leader, yet the country is crying. If you are a leader, you are carrying 20 million souls on your head. And you cannot go to bed without knowing that the whole country is in peace. There is medicine, there is security, and there is human rights. You can't. What do I mean here? President Jaguar could have said, no. I promise that if I don't succeed in 2 years, I'll resign. Now I'm resigning. That's keeping a word, particularly to educated people, because they know what is the meaning of promise. Biblically also, he's a pastor who understands the Bible about the head of John. Because the promise was the promise, John had to lose his head. I wonder, educated people today don't keep their promise. There's one attorney general so somewhere, Tabo Jakaka. He said the same thing. After Malawi lost 30 billion, he said, I'll make sure as attorney general to make sure that I retrieve that money. And if I don't, I'll resign. Where is Tabo Jakaka today? He's still outside of the country, enjoying our taxes. He can't resign. Fellow citizens, wherever you are, get angry. Wherever you are, get angry. But I want to say, this anger should not be mischievous. Because we think that perhaps soldiers of Malawi are going to do what our brothers and sisters in West Africa are doing. We take example of Burkina Faso, Mali, Niger. Brothers, SADC cannot do that. Why? Our country, let me tell you, Malawi is a country more like a, what can I say, a grandmother. Everything that we do, we must be carried and put there. We can't do anything on ourselves.
nations where soldiers can rise up and do a coup. There are countries that have got weapons. Our country don't have weapons. Our country don't have fighter jets. Our country don't have sophisticated weapons that we can start a coup in this country. If we start a coup in this country, or our soldiers start a coup in this country, Zimbabwe soldiers will come and dethrone them and give back the power to Chakwera. It happened in Sierra Leone. ECOWAS did that. Because Sierra Leone had no weapons. The soldiers there had no power. It happened in Lesotho, 1998. Soldiers did a coup against Magadiza Mushisiri, who was doing corruption. SADC soldiers from South Africa, Botswana, and Zimbabwe went to overthrow the soldiers and killed them, gave back the power to the Prime Minister. So Malawi cannot expect any junta. It will never happen. The people that can do junta in this country, it is you citizens, only with one weapon, vote. And one thing you should know is to make sure you protect your vote. This is why we say our eyes must open on these things that are bringing make, that there should be biometric, what system the people should register, what. We must be careful on that, because that is where they can leak a vote. But I will tell you, just like DPP did, having confidence that no, we are going to print what in Dubai and we win election. Did they win? Malawians are not fools. We are going to go into the street this time. Citizen by citizen, civilian by civilian, and make sure that Chakwera is out. So if you, MCP or UTM, you are planning that you rig elections, you are just playing yourself. Malawians are not going to tolerate nonsense. They are going to put a government of their choice and a government that they want to see this country liberated. They want to put thieves. And they are not going to bring hyenas back. Hyenas must go into the bush, in the mountains. Thieves must all go in jail. Liberators must come. And Muvi Chilungamo is ready to do this once more. Have a great day. Join us. In Muvi, there are no owners. It is your organization. If you feel you are evolutionary in your mind, in your heart, in your clothes, in your food, in your body, join MRP. Muvi Chilungamo is not a part of anyone. It's your party. You are the one who said, create a party. Because you have objectives and plans that can liberate this country. So it's your party. So come and join. Support us. Help us. Be with us. So that we can liberate this country. We cannot live again and again like this. Bishop Ntumbuka said so. And that is a man of God. A man of God is not a politician and he cannot be jealous of anybody. He's just talking what is on the ground. Fellow Malawians, we can't keep on living like this. Time to change is now. What do? Let's start mobilizing, sensitizing, organizing, put resources together so that we can move the thieves and crooks in any other day. That will be for elections. You were with me, Bantu, Saunders, Jumah. Currently, I'm a leader of Muvi Chilungamo. But tomorrow it might be you or anybody else, because in Muvi, there's no leader. We are all the same. Liberators, revolutionaries, to bring our motherland to peace, to prosperity. Thank you very much. Have a great day.